Hello, xin chào mọi người. Xin chào mọi người và chào mừng mọi người đã quay trở lại với The Theory Gamer. Thì như các bạn cũng đã thấy trên màn hình đó, chúng ta sẽ trở lại với Deponia. Và lần này mình sẽ chơi cái bản The Complete Journal. Tức là nó có, theo mình biết là cốt truyện chính có 3 game. Thì đợt trước cái bản Deponia đầu tiên mình chơi là game đầu tiên. Thì mình sẽ không chơi lại game đầu tiên đương nhiên rồi, nhưng mà mình sẽ tiếp tục với chương 2. Không, gọi là phần chuyện thứ hai. Thì bây giờ mình new game nhé. Ok, start new game. Vẫn là như cũ nhé. Thì đây là phần 1. Đây là chúng ta bay từ Deponia tới đây. Và bây giờ á, để tóm tắt lại phần 1 là gì? Chúng ta vào vai Rufus, một thanh niên sống ở một gọi là bãi rác, một vùng đất toàn là rác. Nói chung là gọi là junk đó. Đó cũng không hẳn là rác kiểu, nhưng mà nó là phế thải. Đấy. Thì ước mơ của anh ta là được đi đến Deponia là ở trên đúng không ta? Elysium. Elysium là cái thế giới ở trên trời. Đấy, thì anh ta là rất là crazy, gọi là luôn lúc nào cũng muốn thoát khỏi nơi này. Thì trong một ngày mà thực hiện một kế hoạch thoát khỏi á, thì anh ta phát hiện ra là có một âm mưu ở những người ở Elysium, là họ muốn đánh bom cái thế giới Deponia này. Thì trong quá trình đó anh ta quen được tên gì ta? Go, một cô gái đến từ Elysium. Đó, trong quá trình gọi là phục hồi trí nhớ cho cô ta thì phát hiện ra là ở trên Deponia, những người Deponia thì tưởng là ở những người ở Elysium tưởng Deponia là bãi rác và họ muốn đánh bom. Thì có một cái nhóm người mình quên mất tên rồi. The Organon. The Organon là mấy cái thằng gọi là bay trên kinh khí cầu. Rồi kết nối giữa Deponia và Elysium thì họ bảo là họ giám sát, thì họ biết ở dưới đây có người, nhưng họ báo cho trên kia là trên dưới đây là an toàn rồi, mày có thể gọi là phá hủy nó thoải mái. Thì trên Elysium cử một thằng, mình quên tên thằng đó là gì rồi, nhưng mà thằng đó rất là giống nhân vật chính của chúng ta. Đấy, thằng đó nó lại liên kết với thằng này, là thằng đó biết dưới đây có người nhưng mà nó sẽ liên kết, nó liên kết với bọn này, và nó kiểu như kế hoạch của nó là về bẩm báo với những người trên kia là ở dưới đây không có người. Thì trong quá trình đó thì chúng ta phát hiện ra và chúng ta thuyết phục được Go là chúng ta phải cứu cái Deponia này. Nhưng mà mục tiêu của thằng Rufus chỉ là nó muốn đi lên Elysium thôi. Thì sau 7749 kiếp nạn thì nó cũng đạt được, gọi là nó gần đạt được mục đích rồi. Tức là những người Organon thì thấy thằng kia mình quên tên rồi, tự nhiên mình quên tên mất thằng kia tên gì rồi, không đáng, gọi là không hữu dụng bằng thằng Rufus, nên là nó cho thằng Rufus đóng giả thằng này lên trên kia với con Go, là mình sẽ được kết hôn với con Go, mình sẽ được sống trên thế giới thiên đàng Elysium. Nhưng mà không, plot twist là Rufus cảm giác như lương tâm cắn rứt hay gì đó, cuối cùng là kể cho Go mọi chuyện và Go không đồng ý. Thế là Go đi xuống dưới, thì mình nhớ đại khái cũng quên mất tiêu rồi. Đại khái như là bây giờ hết game là Go vẫn về với bạn trai cũ của nó và nó bị mất trí nhớ, và Deponia vẫn có thể bị đánh bom tiếp. Vậy thì chúng ta tiếp tục cuộc hành trình là để xem, gọi là sẽ có những câu hỏi cần giải đáp dần dần là ok, vậy thì số phận của Deponia sẽ như thế nào, số phận của Rufus, Go và những người khác sẽ như thế nào. Và một cái câu hỏi mà mình luôn thắc mắc là tại sao thằng Rufus với cái thằng kia nó giống y chang nhau, nó có liên quan gì tới tụi nó có anh em sinh đôi hay là có clone gì không? Đó, thì dông dài là đủ rồi, chúng ta sẽ bắt đầu với phần này. Tên gì mình quên tên rồi. Đấy. Huh? What's this all about? Chuyện này là gì đấy? Đây là No, that's the junk press from my trawler. You need to help me fix it. Yeah, phải but giúp tay giúp đó. exactly like Miss Hinkle's junk press from the tutorial in part 1. So, này là tutorial. who's going to notice? Those who played part 1 don't even need a tutorial. Yeah, but I bet they're gonna play it through anyway because đúng rồi. they just can't get enough of Đúng it. rồi, mày nói đúng rồi, Rufus. I'm definitely not gonna suffer through this whole tutorial thing again. okay. I mean, it was stupid enough the first time around. Come on. A little repetition can't hurt. Then how do you explain this blister? That is where I burned myself when I repeatedly put my hand on a hot stove. You never learn, do you? Mày không Oh, contraire. I have a nearly photographic memory. Do you now? tao có trí nhớ bằng hình ảnh đó. Remember how to use the interface in order to talk to someone? Yes, Okay, of cool. course.
Go ahead. Talk to me. Talk to me. Nói chuyện với tao đi nào. Just point the cursor at me and left click as soon as the speech balloon icon appears. No prompting. Rồi, từ từ lụm cái này lên cái. You've forgotten everything, right? Then why don't you start? Just point the cursor. Will you? You know that. How? Just point. Ok ha, mình phải nói chuyện với anh này chứ. Talk. Talk to Buzo. Nói chuyện You với don't Buzo. have to say that aloud. Mày còn không nói Who's lớn. talking to you? Ai nói với chuyện mày? There. You clicked on me. Mày Yeah, and I click lên tao. regret it already. But you see, Tao hỏi à? there's nothing left here that you could teach me. You don't even know. Mày còn không biết nữa. How to làm sao để quan sát một How vật. to look at an object. But I already know that. Tao đã biết rồi. See. And how? Mà I như thế nào? point at it with my mouse cursor and right click when the eye icon appears. Ok. Nonsense. That's not an eye. It's a ping pong ball. With a pupil. Yeah, it's loaded. Why would they use a loaded ping pong ball as an icon for the action examine? I'm about to demonstrate that using the small object lying on the ground over there by pointing the cursor at it and right-clicking as soon as the Nói ping chung là pong đoạn này ball nó hài hài thôi. I'm holding my breath. Tao đang chờ mày làm chuyện đó đấy. That's Bozo, the old pirate. Thằng này là cái ông pirate. Đó. What's that? It's the reactor lead head. But it was a cathode plunger in the last game. It's the lead head. Believe me. You need it to repair the press. And how exactly am I going to do that if I can't even pick the thing up? Sure you can pick it up. Just point at it with the mouse to make the hand icon appear. Then left click to pick it up. Oh no, this has to be easier. Phải dễ hơn chứ. Đấy, nhặt lên. Huh? Where'd it go? Nó đi đâu rồi? You put it in your inventory. Nó vô You know, where inventory all của your mày. items go. You pick the thing up. Now use the mouse wheel to open the inventory. Hey, Ok, there đấy. it is. Exactly. Now this is your inventory. Ở đây là I inventory. knew that. Tao biết Here rồi. you can view all the stuff you're lugging around. You remember how to do that, don't you? Rồi, mình có thể nhìn vào những cái này bằng cách lít ở đây. How did this strange thing end up in my inventory? No idea. You might need it for the tutorial. Tutorial, schmutorial. And any luck combining them? I'm working on it. Click on one of the two items with the hand icon to attach it to your mouse pointer. Then click on the other item Rồi, to nói chung combine là them. kết hợp những item với nhau thôi. What am I supposed to do with this? Looks like a broken spare part. Well, then watch me fix it. Nhìn tao sửa nó nè. So this is the thing I'm supposed to fix. Right. But you need to be careful. Mày phải cẩn thận đó. Being careful is for people who can't handle surprises. But in this case, the surprise Cẩn thận would là be the piston cẩn of thận the là press, chính hàng không which phải nào with đối đầu all với the approaching steamroller would crush your với bất ngờ Say thôi, it. không phản ứng được với Ruining bất ngờ. my surprise. So this. Right. Hey, don't. and any I'm working. click on one of them. I was and I should otherwise. How to end a dialogue. How to end a dialogue. You click on the left. Nhặt cái này kết hợp với thằng này. Kết hợp với thằng này đấy, mình sẽ được. Look here, Bozo. I fixed the part. Tao I đã sửa won't được. believe that until I see it in operation. I know. My handyman skills are really incredible. Ok, đấy. Đặt vô đây. It fits. Next, you need to. Hey, you don't have to spoon feed me. No, I'll mày không- manage the rest. Mày không cần phải gọi là Whatever. đút cơm cho tao ăn đâu. Đó. Tao có thể làm When được hết. you're ready, you need to. Hold your horses, will you? It's Bình just tĩnh a nào. button. I Nói think chung là I cái nút can mà. manage without your help. Tao có thể Rufus, don't. You're standing right under the. Don't panic. bình tĩnh nào, You đừng don't có. think I'd fall for the same feeble gag twice. So, what was that again? I pushed this button here, and then... Didn't look all that feeble to me. They came out of nowhere Họ đến từ with their họ bất ngờ xuất hiện. plasma weapons and mechanical beards. Và Organon. The Organon. They took our village by force. Họ They lấy left họ nothing lấy. behind but tears and devastation. Ok. They were looking
for Họ gold. đang tìm gold. An Elysian, Một người ở Elysium, girl that fell from the sky. cô gái rơi từ thiên đường. And only one person was prepared Và to chỉ có một save her. người có thể cứu cô He ta. woke her up, Anh ta đánh thức cô ta dậy, contacted her fiancé, liên lạc với hôn phu của cô ta and took her to the lower ascension và đưa cô ta đến only to đúng learn rồi, the cái trạm gì shocking đó. truth once he got there. Cletus, Lita, Gold's Lita. fiancé, Gold wasn't acting out of love. thằng này đâu có yêu con đó thật sự. He had an agreement. Nó có một cái mục đích phía sau, nó là có thỏa thuận với người khác. The mysterious Và leader Ulysses. of the Organon. Đó, thằng lãnh đạo của Organon, And Argus, his Argus. right hand. thằng lính They trung thành với nó. needed the Ascension Code. Họ cần cái Hidden Ascension away Code in Gold's brain implant. trong They cái wanted não của to con Gold erase her memory. và xóa They trí nhớ của wanted to Gold. make sure no Elysian would ever know that our world Họ muốn is đảm bảo rằng inhabited. không ai trên Elysium biết là thế giới của chúng ta đã bị phá hủy. Their goal was terrible beyond imagination. Nhưng mà kế hoạch của họ là They wanted tệ. to blow up our world. họ muốn phá hủy thế giới của chúng ta. But they had failed to reckon with the one. Họ là bị cản bởi lại người được chọn. He swapped the cartridges. Anh ta đã đổi cái bộ cứng ổ And nhớ. he restored Gold's memory so that she could bear the truth to Elysium. Rồi đã trả về trí ký ức cho Gold để cô ta có thể báo với những người ở Elysium. This one man, Và người anh hùng đó là selfless hero, người anh hùng gọi là was Rufus. Người anh hùng gọi là không ích kỷ đó là Rufus. Đấy. Dành cho bạn nào chưa muốn xem phần 1 thì mình có chơi phần 1 trên kênh của mình nha. ta 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 ta. Ta đã. That wasn't the whole story. Nó không phải là toàn bộ câu That chuyện was phải the không? first part. Đó là I câu think it's đó là gonna be phần a trilogy. Sounds a bit unbelievable. đó là 3 phần. Unbelievably Cool. cool. But if it really all happened like that, shouldn't I be on my way to Elysium? Không phải là ta. So what are you doing here? Tại sao mẹ Where đang ở is đây? Cletus? Cletus đâu rồi? I'm unable to remember any of Và this. tại sao ta có thể nhớ được như thế này? Asking, but Và why is there a burning saw blade stuck in the side of the ship? Và tại sao có Oh, cái lưỡi cưa đó that. nó đang cháy ở trong cái Well, con tàu này. I was about to get to that part. Ta So đang listen chuẩn bị. up. Da, 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 Nó đang cởi lại, đây là phần 2, chúng ta sẽ tìm hiểu. Mình nghĩ đó là cái đoạn này là bắt đầu phần 3 đó. Tinh 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 tinh. Mày thật là mình không hát được. Nhớ Deponia không? Tao mới bắt đầu lại. Từ đâu rồi đó. Chaos on Deponia. Phần 2 của chúng ta sẽ tên là Chaos on Deponia. Hỗn loạn ở Deponia. Ôi phần này có 3D luôn, 2.5D đây. Nhìn nước đồ ok chứ nhỉ. 3D. Trash. 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 Toàn rác là rác. Ông này là cái ông And more trash. và tiếp tục là rác. Isn't it adorable? Nó không dễ thương sao? Yeah, sure. Chắc chắn rồi. Hard to imagine I ever wanted to leave here. Không phải tưởng tượng là tao là bao giờ muốn rời khỏi chỗ này. Lad I was telling you about. Đây là cô gái. Him? From what you told me, I had imagined a smart young man. Ông kể tôi cứ tưởng nó là một thằng thông minh đấy chứ không phải là một thằng kiểu There's more to him than meets the eye. thằng When I ăn first mày. met him, Rufus was still a... Khi mà lần đầu tiên tôi gặp Rufus Just say thì it. I was a self-indulgent sloth, but I'm steadily improving. That's Đúng right. rồi. Right now, for example, he is helping Bozo to get the trawler shipshape. So I am. I was going to ask you whether I can borrow your hammer. tôi có thể No mượn problem. You can take it from my toolbox over there. Thanks, Okay. Doc. You're the best. okay. I still don't know really. Tôi vẫn không hiểu. Something just doesn't seem right about that boy. Nhìn But thằng Grandma bé đó nó có vẻ Bush, không ổn lắm. Whatever are you talking about? Nhưng mà
Bà đang nói gì vậy? Từ hôm nay là gì đây? Yes, Rufus has become a better person, at least that's what Doc says, and that's a good opportunity for me to explain the structure of this vast and very complex introduction you've just seen. Well, it's not that long, but it's still packed with a lot of stuff, as you've just seen. It's a brilliant show with brilliant actors, and of course, that wasn't the original Rufus under the mask, but, and you would never have guessed that, it's our truly Stefan Boos. He's our current studio manager, at least that's what his business card Nó đang says, cãi. and Dedelic's former human resource guy. Ông này làm He's one of the actor. finest in our crew and has the most hilarious ideas. He also wrote a master thesis about full motion video adventures. Ông này có bằng thạc sĩ Videos về in full motion And chuyển that động. makes him a kindred spirit, as he wrote about many things that were riding my back as well for a long time. For example, that there must be a way, even nowadays, with our newest generation of games to reintegrate these videos into adventure gaming. They were already fully established, but right now they have some kind of C or D movie status and are rarely done professionally due to limited budgets mostly, but there must be some way to literally get them back into the game. Anyway, we did some pioneer work here and brought back some full motion video into our adventure. Ok. It's not interactive, yet it's back in our cool intro. Rồi sẽ có những All hình ảnh hail, đó. by the way, to my chief scripter of the Deponia trilogy, Simon Nguyen, Ồ, who Sang wrote Nguyễn. the storyboard for this lunatic trip to a narratively and visually different world. He even did the cutting and spent time tinkering on a Deponia prop, which he happily blasted Gọi là to pieces cây viết chính của art gọi là người chịu trách nhiệm viết chính là Simon Nguyễn. afterwards. By the way, if you haven't got a picture of Simon in your head or otherwise, I would recommend YouTube, where you will find our developers video for one of the Deponia parts. Can't remember right now which one that was. Anyway, you can see us there on a junkyard, and I bet you will recognize most of the team. You will see artists, various scripters like Alex, the little Russian, who's also credited as the Russian, and finally get some FaceTime in this video. And Ede Wolf, the Wolfman, or our Mày nói nhiều quá ta. project manager Tom Này Carson, là giống như credited credit á. as Tomcat. All of them helped Mà me hỏi lỡ a lot giống rồi. to crash and trash that car, and of course Simon also sporting an alias as The the Mexico, Mexican. thằng người There Mexico. was no other fake beard at hand for him. When we shot the video, just take a look. Ok. Mình đã xong rồi. Bây giờ lấy cái toolbox đâu, mở cái toolbox ra, lấy cái búa. Aren't you worried he might steal something? Ông không sợ là nó sẽ lấy trộm thứ gì sao? I trust him completely. Tôi tin tưởng thằng đó hoàn toàn. Didn't you tell me that he suffers from an exaggerated opinion of himself? Ui. Oh. What? Those days are over. Rufus has learned a lot. He is much more careful than before. Ông đã rất là cẩn thận đó. Rufus seems like a brutal thug to me. Thằng đó giống như một thằng Rufus, brutal. nó tàn nhẫn. Không đâu, nó không tàn nhẫn đâu. Ui trời. Rồi, mở cửa này ra coi. Ôi. All I'm saying is that he seems very Nhìn clumsy. nó rất là hậu đậu vụng về. Your fears are completely groundless. Rufus has become very careful since his last adventure. Bà không có gọi là nỗi sợ của bà là vô nghĩa đó. Rufus đã trở nên thật hoàn toàn gọi là cẩn thận, thận trọng từ cái adventure, cái class adventure là gì ta? Từ cái chuyến phiêu lưu trước đó của anh ta, chuyến phiêu lưu gần đây nhất của anh ta. Even wash his hands. Thằng có bao giờ rửa tay không? Rufus is very clean. Tất nhiên rồi, nó. Good. I have a very limited supply of water. Ok. Ok, bây giờ làm gì đây?
nói chuyện May với I interrupt for a moment? tôi Of course. tôi Did có you thể find the hammer? Well, no, not exactly. It's không in my tool chest. You're welcome to take it, as long as you promise not to wreak havoc. Not me. không phải tao đâu. May I interrupt for a moment? Of course. Did you? You're well, as long. Not. Ôi trời. What if he suddenly blows a fuse? Nếu mà nó Believe me, phá, those days are over. nếu mà nó phá cái nguồn điện rồi sao? Yên tâm, fuse là cầu chì, cầu chì. Tính tôi đi, những ngày đó quá rồi. What if he Believe me. Tính tôi đi, nó không làm được chuyện đó đâu. Bây giờ làm gì nữa đây? La. Bubble inventor. If that's all true, then he must have turned himself around 180 degrees. Nếu mà đúng thì người ta đã That's how it is. thay đổi Someone installed a 180 độ rồi. power inverter in him. Như có thể ai đó đã gọi là đảo ngược, gọi là gắn cái động cơ đảo ngược vào người nó. Kỳ vậy. And he shouldn't give John Thomas too much to drink under any circumstances. Ôi trời. Well, if that's all you're worried about, Something like that can kill a little bird. Rufus isn't going to drown the bird by accident. Được. Rufus sẽ không gọi là làm những gọi là drown là làm chết đuối, làm đuối nước con chim đâu một cách gọi là không làm đuối nước con chim đâu. Trong khi ông này nói thì thằng nó đang làm đuối nước. Ask before he used my water supply, wouldn't he? Nếu mà nó xài nước của tao thì nó sẽ trả lời chứ, nó sẽ hỏi chứ đúng không? Absolutely. Tất nhiên rồi. Good. I have to get by on what I have until the end of the month. Perhaps I'm worrying unnecessarily. No. After all, John Thomas is very good at self-defense. Oh, Grandma Utz, as if that would be at all necessary. Ok. Phải lấy cái này. I just hope he doesn't turn my whole house upside down. Hy vọng là nó không làm đảo tung ngôi nhà tao. Ui trời ơi. He's just getting a hammer. How much damage could he possibly do? Nó chỉ lấy cái búa rồi mà nó làm gì nó phá được ngôi nhà. The person really changed so much. Một người có thể thay đổi như vậy sao? Đơn giản. Once burned, twice shy. Rufus has burned his fingers more than once. He has learned. I would bet the house on it. Đó. Ông này nói là đó. Khi mà mày gọi là one burn suicide, nghĩa là kiểu như là dịch sao cho nó hay ta, khi mà bị phỏng rồi á thì mày sẽ sợ lửa, mà nó đã làm phỏng tay nó rất là nhiều lần rồi đó. Tôi đặt cược cái nhà này một sự thay đổi của nó luôn á. Ok, lấy cái gì dập lửa được đây? Làm sao lấy được nước này ra nè? Làm sao lấy được cái nước này ra nè? Lấy cái từ từ lấy cái này ngâm nước. You almost have me convinced. Ông But there is one thing that still worries me. ông gần He ông had thuyết phục better được tao. not clog my garbage disposal. The blades are so sharp. Things are always getting caught in there. Ok. Oh, Grandma, you worry about the silliest things. Bà gọi là ở nước ngoài á, thì
cái bồn mà ở dưới nhà bếp á, mình trắc nghiệm không biết Việt Nam chắc cũng có chứ. Nó có cái gọi là đầu xay để nếu cái máy xay á, thì bà này nói là hy vọng là thằng nó không kiểu làm hư cái máy xay của tao gì, đồ kẹt cho nó rất là nhiều rồi nè. Mình nhấn đây. Promise me that he will be careful. Nếu mà ông hứa với tôi là Everything is all right. No, Just hắn as long as nothing happens to my John Thomas. oh, what the fuck. Promise. Hứa mà không gì xảy ra đâu. Ôi trời. Then I should apologize. Vậy thì tôi nên xin lỗi nó. I suppose your Rufus really must have improved. Chắc là Rufus đã thay đổi rất nhiều rồi. Đúng không? Con chim dập lửa thôi. Well, what do you know? Here it is. Have you found it at last? Yeah, sure. It Tìm đi coi. certainly took you long enough. I hope you didn't leave a mess. Me? No No way. way. Không bao giờ Not tôi enough chit chat. Bozo's waiting. vô giờ Just chờ. relax, Rufus. Bình tĩnh nào It's Rufus. not like anything's on fire. Có gì đang cháy đâu nhé. Exactly. Đúng rồi, có gì đã cháy đâu. Đâu một con chim. By the way, what's that funky Cái mùi gì smell? vậy? Cái mùi gì lạ vậy? Rufus, have you gone completely off the deep end? You almost set Grandma Utz's heart on fire. All for a good cause. You committing suicide? No, No. I'm traveling to Elysium. Tôi đang But lên Easy Lab. Rufus, we've been through all that. I thought you would finally become reasonable. Tôi Become reasonable. I am Tôi là một reasonable, người gọi and là that's exactly reasonable. why my plan is gonna work this và time. chắc chắn là lần này sẽ thành công. Talking about. Well, Kế what hoạch does gì it mà look đang nói? like? It looks like a madman's attempt to refute the principle of action and reaction. Close enough. Goodness gracious me. As soon as I step on these bellows, the cork will hit the 3 targets one by one in a spectacular chain reaction. This will cause the rockets to be lit and the safety rope to be cut. I have calculated everything. Just watch and learn. Nhìn mà Oh, học hỏi nè. and keep away from the falling blade if you want to hold on to your fingers. Mà đừng có đứng xa xa đó, được. Không ấy nó cắt đứt ngón tay không đó. The first target opens the gas tap on the Bunsen burner, which then lights the fuse. Ok. Isn't it more probable that the cork will simply knock over the Bunsen burner? My design is based on science, not some nebulous probabilities. The calculation of probabilities is an integral component of all sciences. For you, maybe. My science is based on hearsay and inner conviction. After the cork ricochets off the other 2 targets, it will hit exactly here. I've calculated everything precisely. How did you calculate that? Làm sao mình tính được nó? The way you calculate things. You lie down for a while, and these mathematical formulas come to you in your sleep. Ông chỉ cần nằm xuống thôi và những cái công thức này sẽ đến vào đầu. Is in place and precisely Nghĩa oriented. đến Well, trong giấc mơ. approximately precisely. Absolute, gọi là gần chính xác. Đây, đưa vào. Finally, this is where the action begins. Rufus ain't got this hammer for nothing, and he definitely doesn't need it to fix Bozo's trawler. It is, of course, an essential part of his crazy Rube Goldberg machine, and thus his plan to get to Elysium. This is a good segue to my next question for Rufus himself. As a matter of fact, the set, especially this one, is a very loud place. This means all voice recording we did directly during the shot couldn't be used in the final version. It all had to be redubbed in the studio. This was the case for many scenes, but you have to re-record all that without any context, without the set to speak of. And that, of course, again means you only have the set in your head. You got the text you're supposed to say, but is it possible at all to recall what you did there or what you were supposed to be doing? Well, it's the same old song. I mean, what a hypocrite asking that question. Đúng, phần này nó có thêm kiểu phá bức tường thứ 3, phá bức tường thứ 4. His eyes almost fell out. It was written all over his face. How on earth does Rufus do this? How does he pull that off? Okay, now I can tell you. This set was just my kind of place. It looked just like my first bedroom, you know, in my first bachelor apartment. And that came to my mind because I was very upset back then. I was offended. I mean, today I understand, you know, when I had a visitor for the first time, you know what I'm talking about? And what did she say? She said, "Your bedroom looks crappy." I mean,
What a shitty thing to say. Then again, there was some truth in those words. And of course, it didn't violate fire protection requirements. That's why there are no more questions on this one. Moving on. No, absolutely not. Of course, I did violate noise prevention regulations, but you've already pointed that out. Từ từ, để mình xem. Phần này nó có lại có thú vị, nói chuyện như vậy nè. Từ nè, nó bắn trúng này, nó sẽ bắn tới đây. Second, the cork will ricochet off đây this đây. pan. I seriously doubt that. nó On bắn. what do you base this assumption? Well, I drew a target on it, didn't I? Oh, heavens. Nó sẽ bắn đây, nó trúng đây, xong nó trúng ở đây. Ok. Làm thôi. Take a good look. Rufus, no! Đừng, Rufus, đừng. Bum, 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 bum. Doc. Uh-oh. Doc. That's Doc. not a good place for a nap. The Bunsen burner could boil away the water in the vase any minute. And when the scales pan goes up, it will trigger the guillotine. The fuse is already lit. Doc, are you listening? Wake Doc, up! dậy nào, What a Doc. bummer. Save Doc or go to Elysium. Save Doc or go to Elysium. Darn it. What do I do? What do I do? What do I do? Thực làm gì đây? Cứu Doc hay là đi đến Elysium? The gas from the bottle is being blown toward the flames. Unfortunately, it isn't enough to light the gas. Too bad. That would be a cool party trick. Làm gì đây? Từ từ. I Đây. think I can reach it. Oh, not quite. Must Không be được. because of the wind. Actually, it should have held. I think. Oh, must be because. Ok, không lấy được cái đó. Lấy cái tay. Light the fireworks as soon as the saw blade is in the air. Then they will create enough spin to catapult me directly to Elysium. Elysium. At the halfway point, eagles will start to fly alongside me if my sketch is correct. That should have worked. I calculated the angle of ricochet exactly. And by calculated, I mean I saw it in my favorite cartoon. Ok, giờ làm sao đánh thức ông này dậy được? The Bunsen burner is bringing the water to a boil. I have to hurry, otherwise the scale will trigger the guillotine. Ok. The Bunsen burner. I have to. Ok. Doc. Doc. Are you listening? Ông Wake có nghe up! không? Dậy nào, Doc. Huh. Doc really picked a great spot to fall unconscious. I have to find some way to get him away from there before the water boils away. Ok, phải cứu ông đó, phải cứu ông đó, nhưng mà bây giờ không có cái gì. Càng And hậu. Đạp nó ra. perfect body control, as always. Ok, cắt cái này kìa. Cắt cái gì đây? Very clever. I'll simply solve the problem through a process of elimination. Doc will be proud of me if he isn't decapitated in the next few seconds. Ok. I could hit that with a well-aimed toss, but that would just trigger the guillotine. And somehow, I doubt that Doc would still be in the mood for thunderous applause. Ok, vậy không có ném I vô mà. could hit that with a well-aimed toss, but I just can't remember which side the glass eye is on. Ok. Ném cái gì đây? I could hit that with a and some. Ném cái gì đây? Very clever. I'll simply Doc will be if he isn't. Ok, không có ném ở đây. It's already broken. Không có ném ở đây. Vậy ném cái gì đây? Maybe I can scratch a little black powder out of there. That shouldn't affect the flight characteristics of the saw blade, should it? That tickles. Là gì đó? Đẩy With này the lên. right momentum, I could catapult the black powder into the air intake of the bellows. Ok. Easy and totally realistic. Ok. If the black powder reaches What the the- flames, no one- it could ignite the gas. Okay. And then, there's bound to be an interesting chain reaction, whose outcome is very difficult to predict. What am I waiting for? Chờ gì nữa, chuyện này sẽ rất là thú vị rồi. Ui trời, Oh, it Không được. worked! I saved Doc! tôi cứu Doc. Whoa! Ồ,
Ui, ui. Phu. Đứng dậy. Đứng dậy. Rồi, nó sẽ bắn trúng cái phi thuyền này. Thì ra là tinh. Ủa vậy làm sao con gó không nó có lại trí nhớ của nó. Rufus. What? You haven't answered my question. How did you get here? I just don't understand. That's because there is nothing to understand. Không có gì để hiểu The cả. whole story is nothing but one big filthy lie. Mọi chuyện chỉ Almost là as lie. filthy as Rufus, but not quite. Cletus? Cletus? Of course it's Cletus. Đây là Why would Cletus. that surprise you? I am not the one who barged in here uninvited. Anh I đâu có have đến đây. come to save my planet. Tôi Well đến đây. done, moron. Hay lắm thằng Cole and I khốn. had reached an agreement. I was trying to keep the existence of the Deponians a secret from the Council of Elders so that Deponia could be exploded, but Goal convinced me to tell the truth. We were just about to save Deponia. The escape pod was taking us to Elysium. Now, it's useless. We're not going to make it to Elysium, and the Council of Elders will never learn about the Deponians. Bravo, Rufus. That was a stroke of genius. Don't listen to him, Goal. He's lying through his teeth. I don't know. His version does sound pretty convincing. Remember, he's lied to you before. The Goal that I know would never have let him get away with it. That's because you only know one part of Goal. Mày chỉ biết the part phần that của is Goal thôi. naive and idealistic. The Goal that I know is a fighter who will stand up for what she believes in. Goal mà tôi biết sẽ là người chiến binh. And that part sides with me. Isn't that true, Goal? There is no third part. You tell him, Goal. Nói nó. I just don't know. Em không I biết. can't remember a thing. Em không nhớ gì cả. Of course you can't. Tự nhiên em không nhớ rồi. Thanks to this Fleabag's brilliant intervention, your brain implant has been damaged. It's a habit of his. I'll fix it. Don't worry. Anh sẽ sửa nó mà, yên tâm đi. You don't get it, do you? We Mày have không hiểu no sao? use for you here. If you Mày- really want to help Gold, then jump. Muốn We're giúp cô ta thì directly nhảy over đi. the ocean. With a little luck, you may even survive the fall. No, Không. this isn't right. Không đúng, này không đúng. Do what is best for Gold. Làm đi. À, cái gì đây? Cái này là hint hả? Ồ, cái này là hint. Rồi. Không, cái này là cái plan của nó. Cái này là select chapter thôi. Yes, while the introduction to the first part was really complex and you had to assess solutions, content and characters all by yourself, the second part starts out much more fast-paced. I'll boost tension once more in the third installment, but the ultimate climax in terms of drama versus depth happens here, where the player's hands are bound. Cletus has you at gunpoint, Rufus' back is to the wall, and he's left with no other choice but to press the button. Những cái nút. However, I wanted at least some interaction here, and I'm glad I followed through with that idea. It's just so gloriously silly, but also equally rewarding to show the medium computer game in all of its storytelling beauty. And that happens by showing the tag that actually tells us what happens if we press a button. Unfortunately, there's some dust on it when Rufus tries to make sense of the icon. Looks like an ejection seat, but at the closer glance, well, there's some more dust on it. It gets blown off the icon and now looks vastly different. So, for all players who almost did miss that, take a closer look at that icon. What Rufus' mind does to him there is pure gold. It's also quite nice how I manipulate the players' expectations there. They come crashing down after promising build-up. And all that with only 2 objects. Yeah, I hope it still works now that I've spoiled it.
Probably not. So I just ruined the punchline. Whatever. Ok, mình lấy được That cái looks like an ejector seat. Huh, there's still dust on the label. A shrink ray. That's even better than an ejector seat. screen rate. Wait, there's more dust. Awesome! A bear! That's my favorite so far. Biến nè. Huh, must be the ejector seat after all. Okay. And again, the shrink ray. Ok, I'm what's best for goal. No, don't! đứng. Ha! Nothing. Why? I wonder if... Uh-oh! No! Goal! Goal. You idiot! Mình thằng ngu. Goal! No, 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 no! You blasted idiot! Mày là thằng ngu. help me! Clitus, Hang cứu on. em với. Don't panic! Đừng I'll lo. come and get you! Anh sẽ đến Somehow. cứu em. Do you Okay. finally realize the damage you're doing? Cletus! Clitus. Don't panic. Bình I'll tĩnh. get you. Why don't I do everyone a favor and kill you right Tại- here? I'm tại sao- coming, Goal. Hang in there. Where do you think you're going? Mày đi I'm đâu on đó? my way. Anh đến. The rope's going to break at any moment! What Sợi are dây sắp you đứt rồi. doing? Did you really think you could get away like that? Say bye-bye, Rufus. Cletus, no! Cletus! Oh. Ah! Oh dear, what have I done? I still can't believe he really did that. Không thể tin được là No người ta làm gì. need to worry. Đừng lo. He's just like a wombat. He often falls, but he always lands on All the others. I know. What is that noise? Âm thanh gì vậy? what the? Cái gì vậy? Oh, Gỗ. Don't be silly. Đừng có ngu. If that were gold, the next we could expect. Nếu đó là gỗ thì Rufus. Rufus. Ouch. Ouch. Rồi không có ai lên đây luôn. Đây là bọn Organon gì đó. Everything's ready for detonation, Bailiff. Chuẩn bị. Acknowledged, Chief Blaster. Chuẩn bị cho nổ nào. Anything else? Có gì nữa không? Chúng ta có thể bắt đầu được nào. Your eagerness, but this is not a training maneuver. Đây không phải là kiểu diễn tập đâu nha. This is about destroying the zone around the Rust Red Sea Đây là- before we blow up the entire planet. I see, Bailey. Stop interrupting me. Đừng có I nhắc know lời tao. very well what is at stake here. Do you Tôi hiểu. think I wasn't aware of all the implications? It is true. Inspector Cletus has not yet reached Elysium. We can only guess what kept him, but as long as there is still hope that he will complete his task, we need not worry. Until then, I don't want to hear about any countdowns. Do you understand? Mày có hiểu Yes, không? I do, Bailey. Cletus is going to succeed. Clitus phải. He will convince the Council of Elders that there is no sentient life on Deponia. Ok. And if he should fail, Nếu mà nó then thất we bại shall thì see to it that the planet is indeed uninhabited. Dismissed. giải tán đi. I have too many worries of my own to deal with your moral misgivings, so get out! Out, I say! Khỏi chỗ này đi. Yes, sir. Vòng thứ hai. Where the devil is Cletus? Trời, cái thằng khốn lưu tịch đó đâu rồi? Coming right you. Tinh 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 tinh. Only the most epic tales feature cruel depictions of saw blades crushed into cable boat walls. The attempt, though blunt-stunned, affected goals and planned, but surely can't be blamed on Rufus at all. Reckoning up the sum, the best was yet to come. Hay nhất chưa đến đâu. Part one seemed a little too coarse, and to a memory sent him to attend a second chance for a decent happy ending. Grand fling, dancing and booze, and so forth. Ồ, đây là Deponia, đúng không ta? Hay là đây là bãi rác khác vậy?
Đây là phần 1 nè, phần 1 mình cũng có trên tàu nè, giống. I think I ought to fire my chiropractor. Doc? Đó, Huh. We seem to have docked. But where is everybody? mọi người đâu rồi? Huh. A note from Bozo, that old pirate. Tên cướp biển Bozo để lại cho mình một từ nhắn, một lời nhắn. Good morning, lazy bones. Doc took gold to his office. Huh. Finally, someone who uses his brain. She wasn't feeling all that well. Yada yada yada. Blood from her ears. Ôi giời, Blah, blah, chảy blah. máu You tai. can find me in the tavern. Có thể tìm tao tavern. Now that sounds Ở quán promising. bar. Huh. There's something else. Còn Don't gì nữa? forget to go and see Doc. He Đừng quên. needs your help. Đừng quên đi gặp đó. Why Ông ta can't còn they ever manage without me? rồi lại xem nhau nữa. Now, this room seems familiar, doesn't it? Đúng rồi, này giống phần 1 nè. The first part, it's the bridge of Bozo's trawler. We just docked at the floating black market, so what else is there I didn't already tell you about this room? Maybe... yes, there's something. I scripted the intro cutscene myself here. That was great fun. One of the last steps we take is actually staging our scenes. Speaking in terms of order, the whole game is first scripted with dummies and placeholders. At that point, we haven't created all the visuals. Then we add the backgrounds, and after that we animate the characters corresponding to the backgrounds. So basically, we let them do all their special actions they have to perform with in certain scenes. That's a crapload of work if you have to do it all frame by frame instead of just telling the character to do this or that, like you can simply do it in 3D games. Yeah, it's probably not that simple, but in 2D, very few things are recyclable if they are tailored towards certain backgrounds. And thus we end up with a huge pile of special animations we can't use again. There are multiple-purpose animations though, things we can use again, that are directly linked to the characters' facial expressions, so things like the morning stretch routine. Này là viết game này là phải viết nội dung trước, sau đó mới vẽ từ dựa trên cái nội dung mình đã viết. Chứ không phải như làm game 3D là các bạn sẽ có mô hình 3D xong các bạn có thể di chuyển nó trong kiểu không gian đó, rất tùy ý. Còn cái này là phải vẽ tay. The related technique is something I grew really fond of. We have this close-up scene, for example, where Rufus reads that letter. This scene is a patchwork from other Rufus close-ups. I still take it on visually, cut them and fiddle in different facial expressions that were never meant for Rufus, yet still serve as backup animation tool. I enjoy this sort of tinkering. The true reward, however, came with Goodbye Deponia, since Rufus acquired a great pool of roughly 20 different emotions, sport, daring, vicious. Phần tiếp theo là thằng này Rufus sẽ có khoảng 20 kiểu cảm xúc. The pimping, the polishing and staging. Ok, bây giờ làm gì đây? Radar đi. I can't leave here, not without gold. Ok. The floating black market is in the middle of the rust-red sea, far from the cruiser routes of the Organon. That's good. I would love to claim that I don't rummage around in trash, but who am I kidding? After all, this is Deponia. Deponia mà. Slimy. Oh, that is disgusting. No, I've had it. I simply do not belong here. Wait. What's this? Cái này là cái gì đấy? Hey, that's my old anchovy bait. It's still good. No, I don't have... I'm better than those Deponian trash diggers. I can. I have to. Phải làm thôi. Từ từ, vậy phải lấy cái gì ra hả ta? Có lấy được gì trong đây nữa không? Không lấy được gì trong đây nữa hết, đúng không? Đúng không? Thôi vậy đi ra ngoài. Thằng nào đây? Nothing beats a fresh breeze from the sea. Không có gì gọi là the smell of freedom and adventure. And tar, toxic chemicals. And Tony's mother? Tony's mother? Shh.
You're scaring the fish. Mày đang Rotten dọn fish. cá đó. Close enough. But this native presents a welcome opportunity to make use of my cosmopolitan tactfulness and my linguistic skills. Rufus. Tao là Rufus. Where I find lab belong to Doc. Are you talking to me, ape man? We put maps up for people like you. Ah, you mean heroes passing through? I mean people we prefer not to Tao talk to. Hey, just so you know it, Cho I mày have biết nha. an excellent sense of direction. Tao là I tìm don't đường need giỏi lắm á nha. thinking maps. So không what cần you bản đồ này. looking at it for? I'm not looking. Sao không I'm có just vậy? shooting it a contemptuous glance. Doc's office is in the industrial park. But where's the tavern? Ah, well, who cares? I guess I'll go see Doc first then. Industrial Park. Mình đang ở đây. First, I have to help Doc. Can't have the old coot grabbing all the credit for himself. À, phần này là sẽ có bản đồ. Mình muốn đi đâu thì mình nhấn vô cái địa điểm đó. Ok. Không, mình không nghe ông này nói đâu. Ông này cũng chỉ kể chuyện thôi. Tập trung chơi game đi, không nghe chuyện đâu. Ở đây có gì đây? Mở ra, trong đây có gì ở đây? Không có gì trong đây hết. Đóng cửa lại. Đây là gì đây? According to the delivery note, the crate contains a replacement airbag for the canal gondolas. Vô đây đâu? Ôi, vô được kìa. Outside Dock Workshop. Từ từ. Dock Workshop. Vậy mình qua đây được. Đi lên. Thôi đi lên đi, đi lên đi. Đi lên trên đây thì sẽ lấy được gì trên đây? Chắc là sẽ lấy cái con đó nha. Caution is required. The colorful ones like to bite back. Oh man, that was a lousy Easter. Lấy cái trứng. I never touch stuff that some stranger has already had in their ear. Không lấy được cái trứng đúng không? Vậy là phải lấy cái trứng đó. Nghe giống tiếng nhiều người kêu hê hô hê hô. Là gì đây? I can look around the town later. First, I have to help Doc get gold back into shape. Can't have the old coot grabbing all the credit for himself. Ok. Cô không đi đường này đúng không? I can look around the first. Ok, hiểu. Vậy là phải lên đây rồi. Bắt buộc lên đây ạ. White, of all things. The wet blanket among colors. Lấy cái băng dính. Băng dính kiểu băng keo mà cuộn dây điện đổ, băng keo đen cuộn dây điện. Nếu các bạn nào có làm điện, sửa điện trong nhà thì các bạn sẽ biết. I'll show him who the superior species is around here. Đây là... What a cute little doggy you are. I beg your pardon. Mày nói gì vậy? Is Cleverbite. Tao là I'm an tên tự. autonomous, cybernetically highly developed service unit, programmed to perform complex security tasks. Cleverbite. Oh, such an amusing name for a robodog. I Robodog. will not suffer such indignities. Through the neuronal connection of computer circuits with organic cerebral matter, I am capable of processing more than 3,000 floating point operations per second. Can you sit up and beg? Perhaps not, but I could sit up and grab something until you beg me to let go. You know, you've got quite an attitude for a cyber whatever mongrel, but I'm pretty sure that your bark is worse than your bite. Do you hear me barking then? I don't know. All I can hear is... Nerdy ramblings, I'll ask Doc to make you a cyber muzzle. To do that, you would need to get past me, right? Còn phải qua... I'm not going to allow some stupid mutt to block my path. Actually, I'm a superior cybernetic. Bla 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 bla. superior. Let me show you who is superior here. Down. I am Ngồi not xuống. sure I have comprehended your intention. That's because you're only a silly dog. It might help if you could talk in complete sentences.
let me through. I have to see Doc. Oh, but I can't do that. Không If được. I let you through, my designation as a watchdog would be completely compromised. And if you don't, you'll be completely compressed. I think you're forgetting who's the superior species here. Then why don't you simply show me? Tại sao mình Who's a good robot dog? I need to think about that one. Thôi. Your mother, perhaps? Mẹ mày. You rotten! Will you please let me in? Cho tao vào đi. That sounds better already, but I didn't quite get the third word you said. Please, Talk directly into the audio interface. if you insist. Please, 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 Làm ơn đi, please! làm ơn đi, làm ơn đi mà. Stop it! Oh, please, stop! You're overloading my circuits! Down, boy! Bravo! With a little more effort, you might indeed be capable of forming an entire sentence. Ha! Piece of cake. You need to perform the act up down. I hereby demand that you perform the act of down. Good boy. But I'm still not sure what you're really trying to tell me. Well, down, down, see? Like this. This guy cracks me up. Stupid mutt. What? You're giving up already? How disappointing. Ok. Who needs something like you can? I've got almost all the components for a fishing rod now. Ok. Ủa sao nhấn không được ta ở đây? We'll see if he's still laughing when I shut his tin trap for him. Hey, look what I've got! Nhìn thôi tao có gì đây? Hey, And? what do you think? I have to get to Doc. Not a chance. I can't let anyone past. Oh, you can let me. I'm accredited. You don't mean accredited, do you? I would know about that. I don't care what you know or don't know. don't. I'm not going to let some wind-up flea circus get in my way. And I'm certainly not going to let you correct me. No way. Far be it from me to correct you, sir. Unless, of course, you consider a bitten calf a correction. Huh? What do you mean? Oh, okay, I'll put this so that even you understand it. Oh, why didn't you say so? Ok, không lấy được cái đó. À, We'll see. Hey! ok, không được. Nhúng nó vô cái này cho nó thành màu trắng Black rồi. would be better. With flames glued to the side up front. And maybe a dragon with a battle axe. Ok. Black would with and maybe Ok. white. The wet. Ok, phải lấy có thêm cái gì đó ở đây nữa chứ nhỉ? À, lấy cái gậy. Ok, cái gậy. Đó, nói hai này lại. Mình sẽ được cái này. I've got almost. Néo nó vô đây. Hey, look what I've got. Nhìn xem ta có gì nè. And now, be a good dog and fetch the stick. What's wrong? Fetch the stick, or are you too stupid? Yes, exactly. That's it. Fetch that stick. No.
Không. No. Không You không. go fetch that stick now. Nhặt cái Attaboy. nhặt cái cây đó, So nhanh lên. fond of that stick. Why don't you go get it yourself? Nếu mà mày And thích nó như if vậy. you're a good boy, I might even let you pass. Ok, là không. Go on. I Yeah, just no. threw a stick, and you are a Mày là dog. con chó. So, what do dogs do in a case like Mà this? chó thì làm gì Wait trong for trường hợp you này? to make an even bigger fool of yourself? No, wrong. You fetch the stick. Or are you too stupid? Wait. I'll show you how it's done. Oh, boy. You didn't really just do that, did you? Mày không phải vừa làm nó sao? I can't take it anymore. Tao không thấy. Ok. Black with and maybe. Ok. Hey. And now, what's wrong? Yeah, that's all. So À. maybe the fixture's loose. Decapo! Wait, but Oh boy. Không được. exactly. Chính xác là như That vậy đó. barking trash can may think he can shock me, but I'll show him what a shock. When the shock. I mean, what the shock? Oh, whatever. Some ingenious pun with shock. Shock, because of the electric shock and so on. Oh, come on, Rufus. You don't need a punchline to be brilliant. Ồ. Ok, này nó liếm, nó sẽ bị giật điện. Now he's in for a nasty shock. Mày chuẩn bị giật đi con. Hey, what's wrong? Are Sao you vậy? giving up? Tại sao Yes. You were right. This stick business is just too much for me. You stupid muddy cur. Here, like this. Liếm. You put the stick in your mouth. Giật. Oh boy, I can't take it anymore. Oh boy, oh boy, oh boy. Oh boy, 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 oh boy. Chó nó bị điên luôn. Cười tới nỗi nó điên luôn. Ok. Giờ gặp Dog thôi nào. Đó, phần này vẫn kiểu nhảm nhảm như phần trước. Chắc phần 3 nó còn nhảm hơn. Does it have juice? What is going on out there? Chuyện gì vậy? Stop playing around with the equipment and come in. That is a techno. I can spot. Ok. Not necessary. I've got all the time I need. It's time for another brilliant maneuver, plus or minus 10 minutes. Ok. Coi có gì ngoài đây không? Chắc đủ rồi đúng không? Vô trong đây đi. Hey, Doc. Rufus. At last, Cuối cùng Gold thì really mày- almost bought it this time. But as I can see, you have everything under control. I'll go look for Bozo then. Tôi đi tìm You Bozo đây. mentioned a tavern. Her implant has been badly damaged. I need to operate right away. Tôi không phải. There's only one problem. The data cartridge is not going to survive the procedure. I take it that's a bad thing? Well, yes. Her entire mind is stored on the thing. Her memory, her character. The ascension codes. I can save the data, but I Okay. need a bunch of empty cartridges. And these cartridges are hard to obtain? Not really. Không được. This is
is the floating black market after all. There's nothing you Đây là can't chợ get. đen nổi. And brain implants are currently all the rage. I installed another one just the other day. You will find the cartridges in the gadget shop. What? Why me? Tại sao tôi Because không I tôi? need to get ready for the surgery. And I need to familiarize myself with the local circumstances. Bozo said something about a tavern. Rufus. All right, all right. Rồi, được So rồi, được. I get those cartridges in the gadget shop. It's right by the harbor, outside the city gate. Just have them charged to my account. But make Okay. very sure that you get the good cartridges. The cheap ones are bound to cause problems. Oh, it's your money. Gì đây? Ok. Này, bây giờ phải giúp con này trở về từ từ từ. Từ trong đây có gì không? Tủ lạnh, tủ đông. Không có gì trong tủ đông hết, không lấy được gì trong đó hết. Nói chuyện với Doc tí coi nào. So I get those cartridges in the gadget shop. It's right by the harbor. Just make So I Ok. go. Go. She Go. can't hear you, Rufus. No Cô ta không problem. I know what to do. All I need is battery acid, gunpowder, bull's blood. Or you can simply bring me the cartridges as I asked you to do. We'll see. She's almost always unconscious when we run into each other. I wonder if there's a connection. Đúng rồi, mày làm nó đâu. Mày làm quá tải nó đó. Thằng. Cái thằng. Ở đâu mà có. Not necessary. I've got. Ok. Có nhặt được một con cái gì lên không được không hả? Rồi, phải đi ra đây. Hey, you. Hey. Who? Me? Hey, vậy. No, we're talking to the three-headed platypus behind you. Cái gì vậy? We've been watching you. We know what you're planning. Tôi biết kế hoạch của mày. Seems like you know more than I do. News spreads fast in the floating black market. You've got something very valuable there. It mustn't fall into the wrong hands. And your hands would be the right ones? Let's just say we're friends. Chúng ta là bạn, hiểu We're không? the good guys. Chúng ta là người tốt. Fight against oppression by the Organon. Death to the Organon. Ok, chúng ta đang đấu tranh với Organon. Something unspeakable. So unspeakable that we cannot talk about it. We've gotta go. Chúng ta phải đi đây. Said too much. But we'll be back. Chúng ta sẽ Then trở we'll lại. get what is rightfully ours. Do not talk about this to anybody. Đừng nói cái này với ai. To the wall. And do not forget who your true friends are. Death to the Organon. Death to the Organon. What was that all about? Cái đó là gì vậy? Mọi chuyện đó là gì vậy? Ok, mình đang ở đây. Ok. Ok. Đây là gì đây? Hello? Testing. Attention. This is an important announcement. A comet is approaching the floating black market. I repeat. A comet is approaching the floating black Thiên thạch market. sắp rơi xuống floating Order chợ to nổi đây. avoid panic. You should consider suicide as an option. Thằng điên. Thằng này. Gõ cửa. What is it this time? Cái gì nữa I đây? told you, I don't lend stuff to no one. Tôi không So cho. don't complain when you get a cup of cyanide instead of milk. What the? Cái gì Who vậy? are you? Mày lại. Tôi nghĩ tôi đi lạc. I think I lost my way. Yeah, I think so too. Đúng rồi, tôi cũng nghĩ But vậy I've đó. got good news for you. It's not gonna happen anymore in the future. Because then I'll know my way around. Because you won't be able to walk. That's why. I would like a knife. In your gut or in your eye. You can have both.
What have you got on offer? My specialty today is cuts and stab wounds for obnoxious visitors. Holy crap on a cracker. Do you think that's the smartest way to treat a potential customer? You? A potential mày customer? mày là khách hàng tiềm năng nè. Just look at you. Nhìn mày You kìa. should be glad I haven't shot you Mày nên mừng là yet. tao With chưa the bắn mày đó. emphasis on yet. I guess I'll be on my way then. Tôi đi đây. Yeah, don't even think about bugging me again. Ê, gõ cửa lại hay sao? Blasted religious nuts! You just don't get it, do you? Mày If you không- want to meet Jamaica, keep it up and I'll help you on your way. What the? What do Cái you đấy- want this time? Muốn gì nữa đây? Ngồi tôi đi đây, tôi đi. I guess I'll be on my way then. Yeah, don't even think about bugging me again. Ok, thôi đi qua đây đây. Hay là đó là weapon shop. Weapon shop. Mình đang ở đâu? Mình đang ở đoạn này là đoạn gì? Industrial Park. Đoạn này mình chưa mở hết. Phải mở map nữa chứ. What the fuck? What amateur installed this? It's in need of realignment. What amateur installed this? It's in need. Kéo nó lên. Ui. Oops. Why does that always happen to me with antennas? Xuống đây được không? Go, go, Rufus rubber arm! That always worked before. This is apparently a real... They don't appear to think much of dice games here. Go, go! Ok. Mở lên ngắm ống dòm xíu coi. Ngắm ống nhòm xíu coi. Oh, no, I can't while someone's watching. Ai I feel like I'm being watched. ai nhìn này. Closed. Too closed for my taste. Ai nhìn mày. Thôi đi qua đây tiếp qua. What a weirdo. Couldn't he find a decent job? Để bên này nói chuyện với nó nào. Hey. Không xuống đây luôn hả? Yoo-hoo! Yoo-hoo! What is that sheet music? La musica si fa volare. È una canzone molto romantica. La 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 la. Này những tiếng Tây Ban Nha. Calzone. Prego. Prego. Can't you sing something else for a change? Con piacere, ma sfortunatamente, but it's too bad. I have just uno singolo spartito ogni buona musica scelta, comprende? Some of it. Cool gondola. Con... Sì. Đúng rồi. Molto confortabile con tutto extra speciale. With all the extras? Extra? What extras? Ebbe. Do you really have to keep rowing through the canals and singing? Cantare. Ma sì, đúng rồi đó. How you say? How is Boredom? it? Boredom? Well, now that makes sense. I don't mean to worry you, but the Organon is planning to blow up Deponia. No apprensione, don't worry. Con una bella canzone on your lips, all is gonna be bene in the end. Nothing's gonna be bene. The whole planet is gonna go kablooey. So I will sing fin allora. La 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 la. Oh, brother. I hope they hurry up with their explosion. Arrivederci. What the Nothing. Ok, không có gì đâu. To the dog. Mình phải lấy cái trứng ở đây. I never touch stuff that some stranger has already had in their rear end. Caution is with the colorful ones like to bite back.
bây giờ cái gì ở trên đây nữa đây? What an ugly nest. It must belong to an extremely ugly bird. Ok. Đi ngược về đây. What the hell? And who have we here? Chúng ta có ai đây? If it isn't the newcomer that everyone's Nó không talking. phải là thằng. They're talking about me. High time, too. All those stories of my heroic deeds are actually quite understated. We're not interested in fairy Tôi tales. không. Tao. You've got something that we want. Mày có những thứ mà tao cần. Tough. Good looks is something you're born with. We're talking about this secret ascension. Tôi đang nói về cái Ascension code. Over my dead body. Wait. Let me rephrase that. Oh. Bum, 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 bum. Oh! Ouch! Oh! Oh! Ow! Oof! Ow! He hasn't got the money. I guess he isn't as stupid as he looks. So what do we do now? Làm gì We nữa? better report this to Donna. Donna. À, Donna là ai? Đau quá. Lots of friendly people here. Maybe I should tone it down a bit. Phải vòng vòng bên đây hả ta? Welcome to Gilligan's Gadget Garden. You Gadget's are Garden. being served by Chapomat 2000. How may I help you? Yeah, Doc sent me to get a set of cartridges. Of course, we currently offer 2 different brands. The first is Platinum Proof Professional. Platinum. They are somewhat more expensive but of better quality. There is a cheaper kind as well. Cowboy Dodo's Jolly All-Purpose Cartridges. Their quality may not be top of the line, but they come with a free colorful lollipop. A lollipop? So which brand do you prefer? Quality chứ. And those are really the good cartridges? Of course. Remember, Goal's mind is at stake here. What the fuck? Sao nó lấy cái lollipop rồi nó lấy kẹo kẹo? Nothing. Ây da, thằng này muốn đấm vô mặt tôi ghê chứ. Cái đó gì vậy? Did it work? I'm not sure. Something's not right. Chuyện gì không đúng? Có chuyện gì đó không đúng. Rufus? Rufus? I might have known. Đó, tôi biết mà. Why does the same question pop up in my mind every time Tại sao lúc nào mở mắt ra tôi cũng sẽ thấy? Guy in the snappy overcoat. Where am I? Tôi đang ở đâu? The aura of my magnetism is befuddling your sense of orientation. Seriously, where did you drag me off to this time? What is that awful smell? Cái This mùi is the gì đó. floating black market. You're safe here. Đây là chợ đen nổi. I was on my way to Elysium. Tôi đang trở về Elysium đó. But with the wrong guy. Nhưng mà với một Cletus không wanted đúng. to help me. Cletus. Trust that lying slime bag? Và em tin hắn sao? More likely to trust my fiancé or his cheap imitation. Hey, what's up with you? Chuyện gì vậy? What's up? I wake up only to find myself in some stinking torture chamber. That's what's up with me. I'm already itching all over just because I'm forced to breathe this foul, polluted air. I'm about to be sick. I need to get out of here. Tôi cần phải ra khỏi đây. Tin. She seems to be pretty mad. Có thể chồng tôi really. dạng dữ. I just have a certain effect on explosive women. What? Lighting the fuse? Very funny. But she actually did seem a little volatile. Are you sure you didn't mess her up somehow? Chắc chắn. I think I might be able to explain this. Tôi có thể Some giải. information wasn't written to the cartridge, almost as if we'd used the cheap ones. Not as cheap as your excuses. Her mind appears to have been split 3 ways. Ok.
So, the woman who just stomped out of the lab is only a part of gold? And not the most agreeable part, I hope. Come on, Doc. I thought you were an expert. Tôi tưởng It ông is là chuyên nothing gia that chứ. I can't fix, but Không for có gì. that I need all 3 cartridges, including the one that is currently inserted in her implant. Also, I cannot operate without the consent of the patient. Therefore, all 3 parts of gold must cooperate before I can go ahead with the surgery. Oh, yeah. Judging from her mood, she'll be positively enthusiastic about you flipping open her skull again. Agreed. Maybe you had better start with a different part of her character. Huh? Take the 2 cartridges that are still in the output hopper. Ok. And this thing. Và thứ này, đó là gì vậy? What is it? A remote control? Not quite. See that compartment in the back? Just insert one of the other cartridges and press the button when you're close to goal. Okay. That's what I said. A remote. It's more complicated than that. Data's written to a buffer And I can zap back and forth between 2 Two characters. No. Yes. Something like that. Giống vậy đó. Just like a remote. Nó như cái điều khiển vậy đó. Just like a remote. Ok, nó là cái điều khiển. Cool. I wish I'd had one of these for Tony. Hurry up, Rufus. The longer the fragments of her character get used to their independence, the more difficult it will become to talk them into having that surgery done. Okay. Go find gold and persuade her. All 3 parts of her. I will prepare everything else here in the meantime. Ok. All right, here we go. Ok, đi nào. Được, mình từ từ mới thấy. Đây, lấy mấy cái này chứ. Chew first. That was a reminder that you are not to poke around in my things. Okay, reminder heard and ignored. Rufus? Rufus, It's okay. bình tĩnh nào. It's Ok, nó không cho mình lấy cái đó. Mở này ra thử xem nào. The remote, the screwdriver, the antenna. Why does that always happen? Rồi, từ từ để mình đổi con chuột nha. Sao nhìn con chuột nó cứ sao á nhỉ. I've got all. That didn't do anything. And I'm sure all I needed. It should be part tool. Không được. Cũng vậy à. Tinh. Ok, đi tìm Rufus. Đi tìm Go nào. Go ơi, em đâu rồi? To the weapon shop hả? Từ. Đi đường này thử xem nào. Cái gì đây? Mình đang đứng ở đâu đây? Nói chuyện với ông bác sĩ. Somebody should tell them that polka dots are totally out. Yoo-hoo! What? Where? Chuyện gì vậy? Ông bán gì đó? What do you sell here? What does it look like? Nó giống gì? Well, No, seriously, what does it look like? Nó giống gì hả? I'm blind, you know. I see mostly mind-altering substances, illegal drugs, and questionable medications. Oh, good. That's all right then. This is my drugstore, apparently. How may I help you? Ông như thế nào? Tôi muốn buy. I would like to buy something. That's good. That's very good. What will it be? Nó là cái gì? Fire I healing would potion. like a +5 healing potion. Sorry, all sold out. But I have some antidotes on sale. Nah, never mind. I'll save my money then. What's in that bottle back there? Undiluted ethanol with antifreeze? Tastes all right, really. I used to drink that a lot until I was eventually no longer able to find the bottle. Have you got any sedatives? Yes, but you need a prescription. I've got a prescription right here. That's not a prescription. That's a button you tore from your coat. Are you quite sure about that?
Listen, I may be blind, but I'm not dumb. Well, maybe you should get a second opinion. Are you giving away anything for free? Not really. The only thing I could offer you is a sample of this new plant. It contains various mind-altering substances that have never been tested on humans. Incredibly dangerous. Absolutely illegal. The possible side effects are both unpredictable and unspeakable. But it's free. Yes, but... In that case, can I have it? Not so fast. You can only have the Cucumis agnito in exchange for a free coupon. What? Cucumis agnito. The cucumber of revelation. Cucumber the active of ingredient is in its juice. Unfortunately, the shell is very hard. Hard shell, dangerous content, unpredictable side effects? Oh, just like me! Won't you let me have a free cucumber? Only for a coupon. Oh, great. And where would I get one of these coupons? From the Free Pharmacy magazine, of course. But I don't see a free pharmacy magazine here. Neither do I. But do you hear me complaining? It's prominently displayed here somewhere. No, it's not. When I took my break earlier, one copy was definitely still there. I tested a new laxative, and suddenly, everything had to go very fast. And you took the magazine to the bathroom with you? What for? To read the cartoons? Ever heard of Braille? Also, Gulliver's Tavern is always out of toilet paper. Ugh. Okay. Nothing I need right now. You get what you deserve. I'm new here. Are there any sites you would recommend? Very funny. I'm blind. Just in case you hadn't noticed. Hey, nobody's perfect. Nobody but me. Không ai hoàn hảo cả, không ai trừ tôi. You're blind? How come? Let's put it like this. I should have read the directions for use while I still could. From here, you know, you've got a great view of the marketplace. That explains a lot of the noises I've been hearing lately. What do you hear then? Any news or exciting rumors? Sorry to disappoint you, but that rhythmic background music drowns out everything. Except for occasional cheering coming from the arena. Arena? Have you been to Bellevue recently? Very funny. I'd noticed that music too. I wish it were possible to switch it off somehow. Too bad I've run out of earworm repellent. Wait a minute. What is that? Cái đó là gì vậy? What's up with that arena? I've been wondering about that myself. All I know is that it's a cauldron-shaped pit in the center of the marketplace. Some kind of sporting competition is held there, involving platypuses, I think, and water. Water? Yes. Luckily, they've now built a railing around the arena. Boo boo boo! Peekaboo! Get Peekaboo! lost! See you later. Not if I see you first. Expired tranquilizers. Better than nothing. Okay. Tôi đã mặc kịp lại. Không nói chuyện được với mấy người này sao? Lên đây cơ. Great. Hey, hello. Hello. What do you mean? Blech, the nerve. Go, go, Rufus, rubber arm. That always worked before. Let's. I've never seen such a snooty door sensor. Phải cho nó ngửi một cái gì đó mình mới vô được đây. Who uses a spade to rake? Oh, look, children. It's Hoedown the garden gnome. Hoedown, Hoedown, how may I can be? Rồi về đây. Chỗ này cũng không có cái gì. To the harbor. Ok. Cái generator này. I don't see a switch. No matter. With a little technical know-how, it shouldn't be a problem. Boom. Turn off. This isn't a trash-burning engine. I don't see it. No. Không được đâu. Bây giờ mình phải đi kiếm. À đây.
Hold still! Oh, darn it. Oh, it seems to have some sort of motion sensor. No. Excuse me? What do you want? Mày muốn gì? I think an apology would be in order. What for? Like, for attacking me in the street? Listen up, kiddo. Nghe đây. I'm a member of unorganized crime. And how does tổ that chức give you tội the phạm right không to tổ chức. assault innocent passers-by in broad daylight? That's the way we roll. Cool. Tổ chức. Đó. Không tổ chức. Tổ chức tội phạm không tổ chức. Nó là cái gì? So, unorganized crime. What is it exactly? We're just like a criminal organization nó giống một tổ without chức. the organized bits. Nó giống như một tổ chức tội phạm nhưng mà nó không có tổ chức. Tao Could I join you maybe? Tao có thể gia nhập được. Incredibly unorganized. Tao hoàn toàn không có tổ chức. Possibly have the offer. Mày có gì để offer nào? Mày có khả năng gì giúp bọn tao nào? Tao rất là So tuyệt vời. incredibly cool. Just how cool. I'm Tuyệt vời như nào? so like laid back that the back of my head like is almost touching the ground. Yeah. That's kid stuff. You're simply not reckless enough for an unorganized criminal. Mày không có gọi là quyết tâm, gọi là sự quyết tâm cho tổ chức tội phạm không tổ chức. I'm a gifted tinkerer. Really? So what do you tinker? Power inverters, escape machines, a life of order and contentment. That's kid stuff. You're simply not reckless enough for an unorganized criminal. Okay. I'm very resilient. I can fall from a tower 2 miles high into a pile of syringes without taking any damage. Remarkable. And can you juggle balls on your nose? Oh, really? I'm a daring adventurer, not a circus ocelot. That's kid stuff. You're simply not And I'm a good listener. You are? That sounds interesting. They call me the ear. You know, there's this story that I've always wanted to... Eagle Ear, master of sound waves. But my story... Listening his opponents into the dust. Forget it. What? Did he say something? I certainly am reckless enough. No, you're not. Không có đâu. So how can I prove to you that I'm reckless enough? You'd have to do something truly reckless, like shave Donna's cat, for instance. Okay. If that's all. That wasn't a serious suggestion. Nobody in his right mind would ever do something that reckless. Hey, I'm not nobody in his right... Don't try to stop me. What was that? No, that... And don't try... I'll soon be part of your organization. You'll see. Beat it. So, what does the Organon think of your organization? This is the floating black market, kiddo. We don't care what the Organon thinks. Tao không So, quan tâm what tới about that Organon. Organon official right behind you? What? Very funny. Yeah, that's what I thought. Say, where's your pal? Bạn mày thôi. He's got in our secret hideout, even though he's not really qualified. Blind as a bat in his right eye. And the right eye is the important one after all. Huh? Who says that? My mama. Why? I would really love to join you. Don't be ridiculous. What could you possibly have to offer? I'll get back to you. Whatever. Ok. Mình nghĩ là hôm nay chúng ta chơi tới đây thôi các bạn. Thì thật ra là mình có thể đi một vòng bên đây nữa. Nhưng mà mình nghĩ hôm nay chơi tới đây là đủ rồi. Mình chắc chắn sẽ tiếp tục con Deponia này tới hết phần 2 và phần 3 luôn. Tại vì mình đã có được cái complete journal rồi. Nhưng mà ok. Hy vọng là sẽ dịp hè thì có thể ra được nhiều video hơn mà mình cũng không biết nữa. Tại vì dạo này mình cũng hơi bận thật sự. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu các bạn thấy hay thì hãy tiếp tục ủng hộ mình một like, một share, một subscribe nhé. Nếu dành cho những thành viên cũ, những người ủng hộ mình từ Deponia thì đây là món quà dành cho các bạn Deponia 2. Ok, chào tạm biệt mọi người. Bye bye, bye bye, bye bye.